Hallo und willkommen bei Englisch Sofort. Ich bin Cory und ich bin hier, um dir praktische Englischkenntnisse beizubringen. Heute geht es um Einkaufen. Los geht's. Das Geschäft. The store. The store. The store. Das Einkaufszentrum. The shopping mall. The shopping mall. The shopping mall. Oder bloß the mall ist auch okay. Man könnte auch sagen the shopping center, aber am meisten sagen wir the mall. Der Laden. The shop. The shop. The shop. Geöffnet. Open. 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 Geschlossen. Closed. 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 Beschäftigt. Busy. 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 Der Eingang. The entrance. The entrance. The entrance. TR klingt mehr als CHR auf Englisch. Also nicht entrance, sondern entrance. Der Ausgang. The exit. The exit. The exit. Einkaufen. To shop. To shop. To shop. Der Kunde. The customer. The customer. The customer. Der Verkäufer. The sales associate. The sales associate. The sales associate. Also das ist technisch richtig, aber ich denke normalerweise würden wir sagen bloß the worker oder the employee. Aber the sales associate ist auch völlig okay. Die Kasse. The checkout counter. The checkout counter. The checkout counter. Der Einkaufswagen. The shopping cart. The shopping cart. The shopping cart. Der Einkaufskorb. The shopping basket. The shopping basket. The shopping basket. Der Preis. The price. The price. The price. Kosten. To cost. To cost. To cost. Wie viel kostet das? How much does it cost? How much does it cost? How much does it cost? Teuer. Expensive. 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 Günstig. Inexpensive. Oder cheap. Inexpensive. Cheap. Inexpensive oder cheap. Das Sonderangebot. The sale. The sale. The sale. Der Rabatt. The discount. The discount. The discount. Sparen. To save. To save. To save. Kaufen. To buy. To buy. To buy. Bezahlen. To pay. To pay. To pay. Die Kreditkarte. The credit card. The credit card. The credit card. Unterschreiben. To sign. To sign.
to sein. Das Bargeld. The cash. The cash. The cash. Die Quittung. The receipt. The receipt. The receipt. Das P hier ist lautlos. The receipt. Außer meinen Videos gibt es selbstverständlich einige Tools und Bücher, die dir beim Englischlernen helfen werden. Meine Empfehlungen findest du in den Shownotes. Der Umtausch. The exchange. The exchange. The exchange. Umtauschen. To exchange. To exchange. To exchange. Die Rückgabe. The return. The return. The return. Zurückgeben. To return. To return. To return. Kann ich das zurückgeben? Can I return this? Can I return this? Can I return this? Ich schaue mich nur um. I'm just looking. I'm just looking. I'm just looking. I'm ist doch bloß die Abkürzung von I am. I'm. Verfügbar. Available. 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 Ausverkauft. Sold out. Sold out. Sold out. Suchen. To look for. To look for. To look for. Finden. To find. To find. To find. Die Umkleidekabine. The fitting room. The fitting room. The fitting room. The fitting room ist auch the changing room genannt. Beide sind gleich. The fitting room oder the changing room. Die bedeuten das Gleiche. Anprobieren. To try on. To try on. To try on. Passen. To fit. To fit. To fit. Vergleichen. To compare. To compare. To compare. Empfehlen. To recommend. To recommend. To recommend. Auswählen. To choose. To choose. To choose. Ich nehme es. I'll take it. I'll take it. I'll take it. I'll ist die Abkürzung von I will. I will take it. I'll take it. Wo ist die Kasse? Where is the checkout counter? Where is the checkout counter? Where is the checkout counter? In der Schlange stehen. To stand in line. To stand in line. To stand in line. Kann ich mit Karte bezahlen? Can I pay by card? Can I pay by card? Can I pay by card? Der Kauf. The purchase. The purchase. The purchase. Schönen Tag noch. Have a nice day. Have a nice day. Have a nice day. Wenn du in den Vereinigten Staaten mal einkaufen gehst, wirst du diesen Satz immer wieder hören. Have a nice day
Jedes Mal, dass du einen Laden verlässt, wirst du diesen Satz hören. Have a nice day. Und das war's. Wenn dir dieses Video gefallen hat, bitte abonniere Englisch sofort und gib dem Video ein Like. Wenn du jetzt gleich noch mehr Englisch üben willst, schau dir mal dieses Video an. Bis dann!